Halo guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Terima kasih. Oke, ya kali ini kita akan belajar mengenai kalimat umum bahasa Inggris yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya akan coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang gaul ya. Oke. Sounds good. Kedengarannya bagus tuh. Sounds good. I think you have the wrong number. I think you have the wrong number. Kayaknya kamu salah nomor deh. I think you have the wrong number. Next. Can I speak to Adi, please? Can I speak to Adi, please? Boleh bicara dengan Adi nggak? Boleh bicara dengan Adi nggak? Can I speak to Adi, please? Next. Who is he? Who is he? Siapa dia? Misal kamu punya teman dan dia bawa teman juga. Nah, kamu bisa tanya kayak gitu tuh. Who is he? Atau who is he kalau dia untuk perempuan. Kalau laki-laki pakai he. Kalau untuk perempuan pakai she. Oke, next. We get to Jakarta this morning. We get to Jakarta this morning. Kami akan tiba di Jakarta pagi ini ya. Misalnya menginfokan ke teman, kita bisa menggunakan ini. Misal lagi di Bandung, terus akan OTW ke Jakarta, dan nyampenya pagi. Jadi bisa bilang, we get to Jakarta this morning. Kami akan tiba di Jakarta pagi ini ya. Okay, next. Do you have phone? Do you have phone? Kamu punya HP nggak? I don't have a pen. I don't have a pen. Saya nggak punya pulpen nih. I don't have a pen. Next. How about going to see her? How about going to see her? Gimana kalau kita jenguk dia? Ini misal ada kawan kalian yang sakit, terus misal teman-teman ngajak yang lain untuk jenguk dia gitu ya, ke rumah sakit misal. How about going to see her? Next. What time shall we meet? What time shall we meet? Kita ketemu jam berapa? Misal janjian sama teman, bisa kita pakai what time shall we meet? Kita nanti ketemu jam berapa? Nah gitu. Next, his boss might get angry with him. His boss might get angry with him. Mungkin bosnya marah sama dia tuh. I'm on my way to your home. I'm on my way to your home. Saya OTW ke rumahmu ya. Next, see you then. See you then. Sampai jumpa lagi. See you then. That smells good. That smells good. Wah, aromanya enak sekali. That smells good. Misal ada aroma yang harum di sekitar kalian, nah bisa dibilang seperti ini. That smells good. Next. Sal, watch me. Sal, watch me. Sal, lihat aku. Thanks for your help. Thanks for your help. Makasih bantuannya ya. Thanks for your help. Next. I fear that he drinks too much. I fear that he drinks too much. Saya khawatir nih dia minum banyak banget. I fear that he drinks too much. Next. I have many friends here. I have many friends here. I have many friends here. Saya punya banyak teman di sini. Misal ke suatu tempat, dan di tempat itu banyak kenalan-kenalan lama, bisa bilang seperti ini juga. I have many friends here. Saya punya banyak teman di sini. Next. It's not easy. It's not easy.
Itu tak mudah. It's not easy. May I have a spoon? May I have a spoon? Boleh minta sendok nggak? May I have a spoon? May I have some more? May I have some more? Boleh minta tambah lagi? May I have some more? Boleh minta tambah lagi? Next. May I visit you again? May I visit you again? Boleh saya mengunjungimu lagi nggak? May I visit you again? Boleh saya mengunjungimu lagi nggak? Next. She reminds me of his sister. She reminds me of his sister. Dia mengingatkanku tentang kakaknya. Misal ada teman, terus mereka bersaudara dan dia mirip. Mereka bersaudara mirip. Oke. Jadi ketika melihat dia langsung ingat tentang saudaranya yang lainnya. She reminds me of his sister. Dia mengingatkanku tentang kakaknya, atau bisa juga kenangan yang lain dan sejenisnya lah ya. Oke, next. Please let me check the bill. Please let me check the bill. Bisa kulihat bonnya? Please let me check the bill. Bisa kulihat bonnya? Next. Her father runs a restaurant. Her father runs a restaurant. Ayahnya menjalankan sebuah restoran. Her father runs a restaurant. Next. What's the matter? What's the matter? Apa masalahnya? What's the matter? Apa masalahnya? I have a cold. Lagi demam nih. I have a cold. Next. What you need is just rest. What you need is just rest. Kamu hanya butuh istirahat. Next. I hope you get better soon. I hope you get better soon. Semoga kamu segera membaik ya. Next. I cut myself. I cut myself. Saya melukai diriku sendiri. Next. Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? Nerima kartu kredit nggak? Okay, next. I heard someone laughing. I heard someone laughing. Ku mendengar seseorang tertawa. Next. That makes no difference. That makes no difference. Itu tak membuat perubahan apa-apa. Next. I like all kinds of fruit. I like all kinds of fruit. Aku suka semua jenis buah-buahan. Next. Get some rest. Get some rest. Beristirahatlah. Get some rest. Next. He has quite a few friends. He has quite a few friends. Dia punya beberapa orang teman. Next. I would like to check out. I would like to check out. Saya mau check out. Ini misal lagi di hotel dan persiapan check out. Dan bilang seperti ini. I would like to check out. Next. Show your ticket please. Show your ticket please. Tolong tunjukkan tiketmu. Next. Are you sad? Are you sad? Apa kamu sedih? Next. I don't want to see her now. I don't want to see her now. Nggak mau lihat dia lagi. Next. Are you scared? Are you scared? Kamu takut ya? Are you scared? Are you sleepy? Are you sleepy? Kamu ngantuk ya? Are you thirsty? Are you thirsty? Kamu haus ya? Are you tired?
Are you tired? Kamu capek ya? Okay, next. Where do you work? Where do you work? Kamu kerja di mana? Next. I work in a hospital. I work in a hospital. Saya kerja di rumah sakit. Next. Please wake me up at 5:30. Please wake me up at 5:30. Tolong bangunin aku jam 5.30 ya. The dog doesn't bite. The dog doesn't bite. Anjingnya tidak menggigit. She always looks funny. She always looks funny. Dia selalu terlihat lucu. I was taking care of her. I was taking care of her. Aku menjaga dia. Next. Don't let this get you down. Don't let this get you down. Don't let this get you down. Jangan biarkan hal ini membuatmu sedih. I'm going to have a picnic. I'm going to have a picnic. Aku akan pergi piknik. Ini misalnya untuk menginfokan kepada teman-teman, misal teman-teman ada rencana untuk piknik, kemudian menginfokan kepada teman yang lain seperti ini. I'm going to have a picnic. Aku akan pergi piknik. Next. He was totally exhausted. He was totally exhausted. Dia sangat kelelahan. Next. Don't cry, please. Don't cry, please. Don't cry, please. Don't cry, please. Jangan nangis dong. Jangan nangis dong, gitu ya. Don't cry, please. Jangan nangis dong. Okay, next. Are you ready for it? Are you ready for it? Kamu siap? Nah, ini misal digunakan ketika ada sesuatu yang dihadapi, misal menghadapi ujian kelas, ujian kenaikan kelas. Kita menanyakan kepada teman-teman yang lain seperti ini. Are you ready for it? Kamu udah siap belum ujiannya? Nah, seperti itu. Okay, next. You can call me anytime. You can call me anytime. Kamu bisa panggil aku kapanpun. Next. I'm fed up with my work. I'm fed up with my work. Saya muak dengan pekerjaanku. Nah, ini misalnya digunakan ketika teman-teman banyak kerjaan dan kerjanya itu bikin kesal gitu ya. Nah, itu kita bisa bilang seperti itu. I'm fed up with my work. Saya muak dengan pekerjaanku. Okay, next. Aren't you fed up with that? Aren't you fed up with that? Kamu muak gak dengan itu? Next. Which real? Which real? Yang benar yang mana ya? Next. He has been to school. He has been to school. Dia sudah ke sekolah. Next. He doesn't care about me. He doesn't care about me. Dia nggak peduli padaku. He doesn't care about me. Next. I'm sure I can do. I'm sure I can do. Saya yakin saya bisa melakukannya. Atau bisa ditambahkan it juga ya. I'm sure I can do it. Saya yakin saya bisa melakukan itu. Next. Thanks for your advice. Thanks for your advice. Terima kasih sarannya ya. Nah, ini digunakan ketika misal teman-teman dikasih saran oleh seseorang. Nah, untuk mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris seperti ini juga bisa. Thanks for your advice. Terima kasih sarannya ya. Okay, next. You can get what you want. You can get what you want. Kamu bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Ini misalnya digunakan untuk memotivasi adik-adik atau teman-teman yang lain. Kamu pasti bisa menggapai apa yang kamu cita-citakan atau impikan, atau yang kamu inginkan. Trust yourself. You can get what you want. Nah, seperti itu. Okay, next.
Try it. Try it. Cobalah. Try it. Okay, next. I was alone but not lonely. I was alone but not lonely. Saya dulu sendiri tapi nggak kesepian. Nah, ini mungkin tentang perasaan juga bisa digunakan. Misalnya dulu jomblo tapi jomblonya dinikmati gitu ya, jadi nggak terlalu kesepian. Nah, ini curhat mungkin bisa seperti ini. I was alone but not lonely. Next, are you free this weekend? Are you free this weekend? Kamu kosong nggak akhir pekan ini? Ini digunakan untuk menanyakan ke teman, misal mau buat agenda di akhir pekan, terus mengajak teman-teman yang lain pada punya waktu gitu nggak ya, ditanya seperti ini. Are you free this weekend? Kamu kosong nggak akhir pekan ini? Oke, next. What shall we do tomorrow? What shall we do tomorrow? Apa yang harus kita lakukan besok? Next. I forget what it's called. I forget what it's called. Duh, aku lupa namanya apa. Nah, ini misal tentang sesuatu, tapi namanya lupa gitu ya. Misal mau bilang ke teman, aduh, lupa lagi nih namanya apa nih. Misal seperti itu. I forget what it's called. Next, you'd better let her alone. Kamu sebaiknya membiarkan dia sendiri. You'd better let her alone. Next, I think it's really good. I think it's really good. Aku rasa itu bagus banget. Nah, misal ada saran dari teman-teman terus sangat mengapresiasi itu. Misal ada saran dari teman, ada saran dari teman yang lain ke kalian ya. Nah, ini bisa merespon dengan sangat baik seperti ini ya. I think it's really good. Aku rasa itu bagus banget. Gitu aja gitu. Oke. Next. It tastes like an orange. It tastes like an orange. Rasanya seperti jeruk. Oke. Next. She looks very happy. She looks very happy. Dia terlihat sangat bahagia. Oke, misal teman-teman lagi ngelihat teman kalian yang lagi senyum-senyum sendiri misalnya, atau lagi senyum terus, nah itu mungkin kemungkinan dia sangat bahagia ya. Jadi bisa dibilang she looks very happy atau he looks very happy. Dia terlihat sangat bahagia. Next. I don't want to get dirty again. I don't want to get dirty again. Saya tidak mau kotor lagi ya. Saya tidak mau kotor lagi ya. I don't want to get dirty again. Next. I think I've caught a cold. I think I've caught a cold. Sepertinya saya masuk angin nih. Nah, ini bisa digunakan ketika misalnya teman-teman merasa nggak enak badan. Nah, jadi seperti merasa kayaknya masuk angin gitu. I think I've caught a cold. Next. He is here. He is here. Dia di sini. He is here. Dia di sini.